Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact WM 21:9 und falls ihr euch fragen solltet, warum ihr gerade ein Ladebild seht, naja, das liegt daran, ich musste diese Aufzeichnung von etwa 57 Minuten in 2 Folgen splitten und genau an dieser Stelle lädt nämlich jetzt die nächste Dungeon, nachdem in der letzten Episode eine Cutscene zu Ende gegangen ist. Da ich ja euch natürlich die Story nicht vorenthalten möchte, dachte ich so, okay, anstatt 57 Minuten lange Folge zu machen, mache ich es lieber so. Wenn ihr die letzte Folge schauen wollt, oben rechts E-Symbol klicken bei YouTube, dann kommt ihr auf die Playlist und könnt nochmal die letzte Folge oder am besten die letzten 2, 3 Folgen anschauen, damit ihr die Story genau erfassen könnt mit Shougun Raiden. Und dann könnt ihr nochmal gucken, denn in der letzten Episode, ja, ist viel passiert, wir haben viel erfahren und das ist sehr wichtig, dass ihr das wisst, bevor ihr diese Folge weiterschauen könnt, sonst versteht ihr am Ende vielleicht gar nichts. Also, viel Spaß damit. Indulge my curiosity. What is the reason that I find you standing here before me once again? Do you hope your foolhardiness will shelter those people? Or was it simply a means of seeking an audience with me? Die Fatui haben Shougun Raiden hinters Licht geführt oder das Augenhatzdekret war ein Fehler? Ich würde sowohl als auch machen, aber ich würde das zweite Mal anklicken. Oh? Surely you didn't rouse me from my state of eternal meditation only to tell me this. If so, then you underestimate me. I am quite well informed about the Vision Hunt Decree. Mal so eine kleine Zwischenfrage. Vielleicht bilde ich mir nur ein, aber warum steht hier als Name Ai oder Ei? Hieß die nicht, die heißt doch, oder ist das, Moment mal, Shougun Raiden? Ich dachte, Raiden wäre ihr Nachname. Moment mal. Jetzt bin ich total verwirrt. Oh Gott. Yae Miko hat ja was gesagt mit so einer Hülle und so weiter. Ja, gut. Jedenfalls, du weißt über alles Bescheid? Not so. Only everything that pertains to eternity. The Vision Hunt Decree has my tacit approval. The Fatui's actions thus far do not constitute a threat to eternity. Otherwise, they would have been purged long ago. Aber das Augenhatzdekret. Individual ambition is inherently incompatible with eternity. What you might not realize is that all too often, people have far more to lose by chasing their dreams. Consider this. No one will lose their life on account of having their vision taken away. Rather, those who have lost their lives are the ones who insisted on pursuing their own aspirations, are they not? Aber Teppei... Traveler, your existence is unique in my eyes. There seems to be limitless uncertainty in you. To put it another way, you are the furthest thing from eternity. So, I won't insist that you comprehend the meaning of my actions. What matters is that I tread the path of eternity on my people's behalf. Das sind deine utopische Gefilde. Es ist ein Raum, der aus deinem Bewusstsein besteht, nicht wahr? That's right. Huh. I'm surprised you understand it so well. Anyway, you're looking for a chance to shake my will, aren't you? Ich diskutiere nicht mehr mit dir. Ich werde dich einfach absetzen. So be it. Well then, you who would defy eternity, time for you to enlighten me. So. Do you wish to become the enemy of eternity, traveler? So sind wir hier wieder. Mitten im Kampf. Ah, die geht immer so weit weg. Oh, Junge. Du willst doch mich nicht wieder besiegen, oder? Ach. Die ist so schnell wieder. Zack. Ja komm, haben wir die Kombination. Auch wenn die wahrscheinlich ja, immun bleibt. Ach, kommt schon. Ich meine, irgendwie eine Kombination muss ich doch kriegen mit Elektro und Eis, oder? Aber die lässt es gar nicht zu. Ah, Junge. Zack. Cooldown. Ach, jetzt ist sie weg. Okay. Zack, zack. Komm, komm, komm. Wir müssen das jetzt zerstören, haben wir gelernt. Ah, Junge, 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 Junge. Okay. Uiuiuiui. Wir müssen es anders machen. Wieder Attacks Boost. Verteidigung. Wiederbeleben. Das hier wahrscheinlich, ne? So, okay. Heilen, 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 heilen.
Ja. Das ist gerade echt... Hey, lass mich doch das Ding anklicken. So. Ja, kommt schon. Alter. Man kann sie nur einmal hitten, maximal zweimal. Und dann will sie einen immer wegstoßen. Und ich habe dann meistens keinen Ausdauer in diesem Augenblick. Zack. Das ist genauso wie damals. Bisschen kassiert die. Bisschen mehr. Aber irgendwie so, ja. Zack. Na, komm schon. Die bricht auch gerne Attacken ab, wie ihr sehen könnt. Das Problem ist, wir haben ja gerade... Gott. Hier, das Attribut Elektro. Alter. Das Attribut Elektro. Das heißt, sie kann mit der Combo durchaus mehr Schaden verursachen. Ich krieg das mit Kehren definitiv nicht hin. Komm, wenigstens das hier. Spezialisation, zack, zack. Ulti, solange sie noch vor mein Gesicht. Nein! Uff. Das ist schwer. Können wir sie besiegen? Oder ist das wieder so storytechnisch so ausgelegt, dass wir einen gewissen Grad überleben müssen? Trotz dem Training von Yae Miko. Sie hat ja selbst gesagt, das Training ist halt nicht, also, ja, es sollte nicht ausreichen eigentlich. Beziehungsweise das Training war ja auch easy, in Anführungszeichen. Ach, ich dachte, ich krieg die Figur noch vorher gewechselt. Ah. Uiuiui, die ist extrem schwer. Ah, ich sollte mal kurz ein bisschen Ausdauer aufbauen. Vielleicht kann ich schon was essen, dass ich nicht zu satt bin. Wobei nehmen wir etwas, was mehr bringt. 1900. Blöd umkehr. Ich glaube, den kann ich noch nicht. 13 Sekunden hätten wir noch Cooldown. 13 Sekunden, die ich überleben müsste. Krass, wir haben so viel in den Eischarakteren investiert und trotzdem reicht das nicht aus. Gut, wäre auch vielleicht zu einfach. So, 13 Sekunden sind ja vorbei. Figur wieder beleben. Wie sieht es denn essenstechnisch aus? Könnten wir Care füttern? Ja, könnten wir. Das ist halt nämlich immer so eine Sache, wie satt die sind, weil ich weiß halt nie nach dem Wiederbeleben, Alter, nach dem Wiederbeleben, wie viel die da noch essen können. Bei manchen Spielen ist das dann halt immer das, was vorher war. Oder zu einem gewissen Grad. Weil das Wiederbeleben ja theoretisch ja auch Essen ist. Alter. Zack. Zack. Die kann das gut dodgen. Das ist blöd. Schutzschild weg. Leider hat sie keinen Schaden kassiert, weil ich zu weit weg war. Zack, zack. Na, dachte ich schon. Na. 4200 Schaden und das hat sich oben so gut wie nichts getan. Schutzschild. Ja. Zack. Na. Ah, ich dachte, bleibt ein bisschen näher. Ah, wenn die Ulti 3800 macht und danach Schläge 4200. Nicht die beste Kombination. Ulti von Kampf müsste jeden Moment fertig sein. Sie ist ready. Ich versuch's jetzt einfach mal. Alter. Kann die aufhören auszuweichen? Ah ja, zweimal konnte ich mein Schutzschild aufziehen. Die macht jetzt wieder... Ja. Gut, aber der Weg zur Unge könnte sich bieten, wenn jemand willen ist, um sich ihm entgegenzustellen. Okay, das heißt, wir können unsere Fähigkeiten wieder kriegen. Das Blöde ist, Schutzschild. Schutzschild von Noel. Weg. Wie war das nochmal? Das war genau die gleiche Situation. Das könnte sich... Alter. Du willst mir jetzt nicht sagen, dass ich das jetzt wieder haushoch verliere, oder? Ich habe halt... Aus dieser Distanz bringt es halt nicht. Selbst wenn ich treffe, seht ihr selbst, oben ändert sich ja nichts. Ah. Dear me, aren't you cutting it rather close? Hmm? Miko, this was your doing? Now.
Don't forget who taught you how to place your consciousness in objects. Surely you don't think your ambition alone is enough to shake A's will, do you? Though you alone are here, they too have ambitions, which they long since entrusted to you. Now then, close your eyes. We can abolish the Vision Hunt Decree. So. Jetzt kann ich es besiegen. Jetzt habe ich alle meine Sachen wieder. Sehr gut. Schutzschild. Na komm, machst du jetzt eine Attacke? Ja, das dachte ich mir schon. Es ist auch so hell geworden. Ja. Oh, was war das denn? Elektro kassiert aber immer noch nicht, ne? Genau. Ist ja nicht so schlimm, aber... Komm schon, ich krieg dich doch diesmal besiegt, oder? Die kämpft auch irgendwie anders, habe ich den Eindruck, oder? Kommt es mir nur so vor. Zack. Alter, das wollen wir so nicht machen. Ah, komm, lass mich doch an dir dran. Ich komme echt nicht dran. Komm schon. Ach, nicht so nahe gekommen, wie ich es hätte eigentlich wollen. So. Zack. Bisschen abwechseln, damit ich auch... Oh. Ja, ich sollte auch aufpassen. Zack. Ich kriege auch viel schneller die Ulti. Hab ich den Eindruck. Zack, Immunität, das, so. So kann man es auch machen. Direkt alles ready haben. So, rein mit dir. Zack. Ey. Charakter wechseln auf Euler. Zack. So, wieder auf Kaya. Immer schön Wechsel. Und wir haben schon wieder Ulti ready. Schutzschild in 5 Sekunden ready. Kann ich mit Noel dann da direkt durchziehen. Na komm schon. Ja. So. Und jetzt mit der Ulti von Kaya und von Noel. Ich mache auch irgendwie mehr Schaden als vorher. 4700. Ich sehe immer 4500er Schaden. Ich meine, ich sag nicht nein. Gut 10.000. Ah, ja. Jetzt rastet ihr aber auch aus. Ja. Aufpassen. Kaya ist fast dabei draufgegangen. Ulti. Komm. Krieg ich dich getroffen? Ich weiß es nicht. Ja, ich habe mich getroffen. 17.000 Schaden. Schutzschild. Nochmal Schutzschild. Zack. Nochmal. Nice. Einfach 20.000 Schaden gemacht. Ah. Ich sollte vielleicht heilen. Können nämlich ziemlich knapp werden. Ich ran mich an dir dran. Nein. Hätte ja sein können, dass ich das irgendwie doch nochmal schaffe. Weil diesmal war die Situation ein bisschen anders. Ah, komm schon. Zack. Schutzschild ready. Zack. Diesmal kriege ich Shogun besiegt. Zack. Ob man nochmal gegen die kämpfen kann, so storytechnisch. Außerhalb der Story, sage ich jetzt mal. Als wäre es halt eine Dungeon, meine ich halt. Ne? Zack. Ulti, krieg ich dich getroffen. Und jetzt, Noel, du hast nicht mehr viel. Kaya darf auch nochmal. Zack. Schutzschild. Hab dich im Moment. Komm schon. Irgendwie passiert nichts mehr. Ah. Na komm schon, du hast nicht mehr viel. You've lost, eh? Yes, I have. Why can you not trust your people and in the power of their ambitions? These ambitions have transcended space and time. They are something that no one can snuff out. Während die Leute mit voller Kraft voranschreiten, kann es jenseits der göttlichen Erwartungen sein. Is this the lesson you learned from your journey in Liyue? Richtig. There are nations where humans cast their god aside and stride forward. So are we to just abandon the notion of progress for the sake of wishful thinking?
You and I have both witnessed the great loss that progress can bring. Eternity. Eternity is the only way. When lightning flashes, it casts a shadow. My name means shadow. With my blade, I purged all obstacles to progress. And yet, something was lost with each step forward. In the end, I even lost her. The tales are still retold in the shade of every thunder sakura. But the wounds left on our nation by that terrible loss still ache. Never stop searching, even if only for a brief flash of light. If nothing else, we have the present moment. She said that once. But I've seen a nation stride forward and lose everything to the heavenly principles. Perhaps only if time stands still will the lightning's glow never fade. The present moment is a fragile illusion. Only eternity can bring us closer to the heavenly principles. I am no longer the shadow. Mine is the most supreme and noble form. Let power over the realm be vested within me. In this form shall I honor my subjects' dream, for a land of eternity, unchanging forevermore. The heavenly principles. Irrelevant nonsense as far as I'm concerned. When all's said and done, all you really want is to protect your beloved Inazuma forever and ever. Isn't that right? That would be something of an oversimplification. But is this nation worth existing for eternity? Stripped of ambitions, stripped of the potential for change. It does nothing more than simply exist. It is a hollow shell of a nation. I wonder what loss would it really be to anyone if such a nation were destroyed? Miko, retract your words. Never changing eternity is the promise I made to my people. But what your people need from you is not your promises. They want your attention. Your divine gaze. You mean visions? Humans have a lifespan of barely 100 years. They cannot afford to bear any extra losses. But I have experienced it all. That is why I have chosen to guide them along the correct path toward eternity. But eternity is far too cruel a fate for you, eh? For me? Not only have you stopped paying attention to the world, but you have stopped paying attention to yourself. It must have been terribly lonely here, all alone, for centuries on end. But it is necessary. You will miss much by refusing progress. You seek to prevent loss, but have you considered all you are losing by remaining here in stasis for all eternity? You are obviously lonely, and yet for the sake of eternity you choose to stretch your loneliness out to infinity. Tell me this. Why is the sky here that was once so dark glowing again? Why now? This is your plane of euthymia. It's your inner world. So it can only mean that you are happy to see me again. You have found the loneliness here unbearable for a long time now, haven't you? I have nothing to say to that. But I have so much to say to you. Let me tell you all that has happened over the last few centuries. How long will that take? As a Fox envoy, I have an excellent memory. I recall every detail of the last few centuries with perfect clarity. So it will probably take me another few centuries to relay it to you.
Miko. I never thought I would have the chance to meet with you like this again. Seeing you again is a change to eternity. And a very nice surprise. Since you are willing to admit that, I suppose that means we can still be friends? What a childish conversation this is. Anyway, now that I have been defeated by you and your plan, I will honor your wish to abolish the Vision Hunt Decree. But, with regards to eternity and the question of whether this nation should move forward, I need time to give it some thought. You are the one who's been acting like a child from the very beginning. As promised, the Raiden Shogun abolished the Vision Hunt Decree. Finally, her people's wishes penetrated her locked heart. Beyond the plane of euthymia, she saw what eternity means in the eyes of the world. When one's fervent ambition burns brightly, the gods will cast their gaze upon you. Some ambitions have the power to heal wounds, to bring victory, to inspire hope. But some ambitions outlive their masters long after the soul ascends. They remain as they were in the beginning. Burning bright and true for all eternity. So what did you guys do in the Raiden Shogun's plane of euthymia anyway? Is the Vision Hunt Decree abolished? Das ist Yae Miko zu verdanken. Oh, gotcha. Paimon was super worried, you know. So maybe the reason Yae Miko is looking for us now is because she wants to thank us. Let's go find her. Ja, das war aber viel Storytechnisches, aber auch ziemlich wichtig, würde ich mal sagen. Oh, auf jeden Fall schon ein krasses Finale. Ich schätze, ich mache aber hier jetzt erstmal einen Cut, denn sonst habt ihr keinen Grund, die nächste Folge mal reinzuschauen. Deswegen empfehle ich euch an dieser Stelle ein Abo dazulassen, denn so supportet mich aktiv auch am besten und ihr könnt halt keine weitere Folge mehr verpassen. Folgt mir auf meine Social Media Kanäle, die ebenfalls verlinkt sind, denn dort poste ich Sachen auch von anderen Spielen. Ansonsten Like, Dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche es in der Regel zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.